Kamaphelo langozondo khubona uqunto mafunda bezithono ntanda kuphakanyiswa ngalolu suku lukanovenkile is Monday 3 January 2021 iphelile ke lanto besiyidibanele yokujiva kuyabuyelwa ke ngokenkomeni sithi masingeneni kaloku kwezivenkile esingena kuzo kwenzela uba nawo lo nyaka sithenge kuwo lo nyaka sichithe imali ukwenza uba singachithi only ngoDisemba. Sithini ke namhlanje siya evenkileni apho siyofuna khona lento kuthiwa yintoni yi-molasses, abanye bayibiza ngoba yi-black molasses okanye nje uthi yi-molasses. Iyafumaneka ke mntana omhle kuzo zonke ivenkile. Xa sithi zonke ivenkile sithetha nge-grocery shops kanye bathi zi-grocery stores. Uyayifumana nakweyiphi na i-chemist yesilungu by any other name. Ufike khona i-black molasses, uyifumane futhi nakweyiphi na i-hardware ethengisa izinto zasegadini. Ufike khona ukuba uthi awuyiboni mhlawumbe awuyazi iya noba kweyiphi ivenkile ufike kwela cala lehani apho ufike kukho ihani nee-sweeteners ezithile uzayibona ibhaliwe molasses, izawuba mnyama ixesha elininzi okanye bengathi brownish iya ngobana yeyiphi. Sancokola ngazo ke ezo molasses sithi khawuhambe uyoyifumana. Phambi koba singene ke kuyo into othengisa imolasses sithi njengoba kuqala unyaka nje ungalibali ukuziklina mntana omhle, ungamki nazo eza kule ndawo ubukuyo uye nazo kule ndawo uya kuyo. Fumana into zalapha ekhaya eziklinayo, sinazo ikhombo ziyafumaneka. Noba ufumananga ezalapha ekhaya fumana izinto zokuziklina, ungahambi nezinto zakokwenu uye nazo emsebenzini vice versa, kuba kaloku uthi omnye ndimoshe nje ugoduka ndithi ndawubuyela emsebenzini ndimkelwa sisithandwa ndiphelwa ngumsebenzi. Makungabikho njalo kulo nyaka. Singekayigqibe ke sinjalo masingene kuyo le ncoko yanamhlanje yazo ii-molasses. Siselapha ke kwezi molasses sithi wena mntu ofuna ufunda ngazo ezi zinto zalamayeza neziwasho, isavulelekile ifomu yalapha ekhaya yokubhalisela ukufunda. Siyaqala kule nyanga kaFebruary, first weekend Saturday yokuqala siyaqalisa. Iya kula website yalapha ekhaya uye kulaa ndawo ithi about us and the academy, uzawufika ikhona ifomu ubhalise ke mntana omhle ukwenzela uba sifunde ngazo ezi zinto. Ungabambi into ibenye kuba kule channel ufunda into ibenye kanti phayana ufunda into eninzi phakathi kwabanye abantu. Masingene kuzo ke ezi molasses. Yintoni i-molasses? I-molasses yinto eyi-byproduct xa kusenziwa iswekire from either i-sugar beet okanye i-sugar cane. Yaphekwa ke le nto, they boil it bakuphume loo syrup i-thick. Xa kuphuma loo syrup ke kwenziwa ezaa nto kuthiwa zii-sugar crystals. Kulapho khona ke kwenziwa khona iswekire, izamfaxangwa ke le nto yenziwe. Ibe nee-types ke ngoku nale molasses xa sele kukhutshwe ezo swekire kuloo process. Kuba ndithi kuphekwa laa swekire kuphume the first syrup. Xa kuphume loo first syrup kukhanywe ke uba kukhutshwa iswekire, kuphume ii-types zayo le molasses ngokwezaa stage zokwenziwa kwayo iswekire. The first type yilena bazawuthi yi-light molasses. Le light molasses isengustep 1 wala syrup, ise-light ke yona ngokwe-consistency, ayikabi dark. Lena ke ii-nutrients ezininzi azikabikho kuba kaloku sathwe nje kancinci kwakhutshwa into ezithile izawuphinda ibuyiselwe le nto iphinde iyomfaxangwa iphinde iyopheka. Nakuzo ke ezi types, itype nganye inayo into eyenzayo. Umzekelo le e-light uzawufumana uba bayayifuna abantu ababheyikhayo kuba bona bafuna yona lena i-light for ubheka. Kubekho le kuthiwa i-dark molasses. Le dark molasses yi-product ye-second boiling. It is thicker than lena yokuqala and ina less sugar. Andithi ngobe bekutsalwa kula syrup kutsalwe iswekire kuleyana i-light, then ke ngoku kwasheka iswekire, kwaphuma iswekire eninzi. Xa kuza kwesibini iswekire iba less apha kulena i-molasses. Kuzwe ke ngoku xa seyiphinde iphekwa le syrup for the third time kuphume le nto kuthiwa i-black strap molasses. Iyiba daka ke mntana omhle, lena ayidakhi ndiyeke iphinde lena ubuswiti buphelile ke ngoku seyibhitha. Le yile uyifunayo ke le kuthiwa yi-black strap xa uyothenga, kuba yona ine-vitamins ezininzi. Yona kutsalwe iswekire yonke kwasheka ii-vitamins ezi uzidingayo. Isetyenziswa njani ke
le molasses kwi-everyday use, kodwa masiqale si-emphasize le nto ethi xa uyoyithenga le molasses kufuneka ufumane libhalwe black strap okanye luzawufika imnyama thu. Yenzani? Yenza into ezininzi le nto, sibalwe nje ezimbalwa. Unumber 1, kubantu abangoomama iyancedisa le nto xa unengxaki zezi-menstrual cramps. Yabona ufumanisa uba une-menstrual cramps, omnye uzawutyaza i-brufen, diclofenac, athambise kuthiwa beka into eshushu, ibe yiloo nto ininzi. Siyincokole ke nanto yalapha emayezeni sithi ngokwamayeza sizithini ezi-menstrual cramps. Besike sanaye ke umama waseKapa, naye wayincokola le nto, wathi yena xa uye phaa kuye Gugulethu, siyamkhumbula mos uMangwanya, kuseGugulethu kulaa ndawo, oh Lord, kuba ndingayazi iKapa, but siyamkhumbula Emfuleni, uMangwanya wasemfuleni. Wayichaza yena uba uyithini, siyasebenza ke le nto uba uyiphunge mntana omhle, ungayifaki indawo iphunge, iyancedisa kuba ine-nutrients enazo ukukhawulelana nayo laa nto yeza-menstrual cramps. Unumber 2, iyasebenza le nto kuzo iingxaki ze-constipation. Bayikhumbula kabantu i-constipation, sithethile ngayo kwiindidi zeento besincokola ngazo, sinyanga yona i-constipation. Siyakhumbuzana ke ngoba sithetha ngazo essential oils. Sizawuphinda ibuye ke laa nto ye-essential oils abantu abafuna ufunda ngayo. Satsho sathi kwi-essential oils zikhona that relieve i-constipation. Sathi emayezeni akhona la areliva i-constipation. Si-relieve i-constipation asithi yiba notyatyazo. Wena tata ke onyangayo ubuye khumbula ngoku besithetha ngalaa nto sasisithi yi-activated charcoal, sathi iyakuconstipatisa. Ukuba umntu bumtritela loo nto, yifake le molasses mhlawumbi after an hour or to relieve la constipation. Kwi-bone health ke bayazi abantu into e-bone health, i-calcium le eyona nto siyifunayo. Nawe mama osekwixabiso lokuya exesheni, you need le molasses kuba kaloku when you go kwi-menstrual period kanye kwi-cycle yakho, you lose a lot of i-calcium. Yenza abantu abangoomama bakhawuleza uba namathambo. That's why abantu abangoomama bayakhawuleza uba namathambo kunabantu abangootata esikugugwa. Yifumane i-molasses uyisebenzise, iyasebenza le molasses. Unumber ntontoni kuthiwa it speeds up i-healing. Xa kuthethwa ngo-speed up healing ke mntana omhle, kuthethwa ngeento ezininzi that include ukuhilisha komntu. Now apha I'm reminded of amayeza esiwasebenzisa unyanga abantu abagulagulyane, kuthi ugululele ebhedini akakwazi nothini. Sinenqwaba ke amayeza esiwasebenzisayo for abo bantu banjalo. Sithi ke tata onyangayo, mama onyangayo, xa upheka loo mbiza khawuyigalele imolasses. Xa sogqibile upheka iyeza lakho selipholile, uyigalele, izawuza iyile syrup, uyigalele uyiqhuqhe. Ukuba ukwazi uyiqhuqela embizeni, yiqhuqele noba kusentweni ugalele. Zimnandi ke ezi zinto, azina overdose itheni, ingakumbi xa ufumene i-black strap le ingena swekire, khawuyifumane. Sidlule siye kule nto kuthiwa yi-nervous system, ubuchopho. There are people who suffer from i-depression. Besincokole ke le nto ngoba sithetha nge-essential oils again. Wena mntu uthi ufuna ufunda nge-essential oils, lungiselela usijoyina ngoMatshi apho sithetha ngazo ezi essential oils. Zezi zinto abantu abamhlophe abanyanga ngazo. Bona benza izimbiza, benza i-essential oils, banyanga ngazo yonke nje into you can think about, from muscle tensions, headaches, stomach ache, yonke nje laa nto, including ooma-diabetes, hypertension, yonke nje laa nto. Ukuba uyazazi ezi essential oils, nantso ke into besiyiphethe sithi masiyifake le molasses. Asikafuni uzenza nde bantu abahlezi ividiyo, zisezawuba nde. Ngoku sithi nje kono-holiday makubekho nje into lala uyibambile. Sizawuthi kule veki zayo uqala ngoMvulo, hayi ke siyadidiyela mntana omhle njengokuba nisazi. Besithi ke baleka kuye evenkileni engakokwenu uyozithengela i-black molasses, uyifaka egadini. Wena mntu olimileyo ufita ngayo iinkukhu zakho, iinja zakho, uyafaka zizofumana ezaa nutrients. Ininzi nje into eyisebenzayo le nto ezi-molasses. Uba ungafika apha ekhaya uzawufika ikhona, siyifake emayezeni, siyifake ezityalweni. Masiyeke ilale ke nayo lena ye-dark nto molasses, black strap light, loo nto iyiyo. Siyeke ilale siyodibana ngoLwesithathu camagu.